Good morning, students. We come to the concluding part of Orientalism. In the last class, we were discussing principal methodological devices. So, I hope that you have read the text. We have reached the end of Orientalism. We discussed mainly these points in the last class. One was strategic location, the other one was strategic formation. Hope you understood. And then we moved to the representation which can't be equated to reality. We discussed those aspects too. Now we move to the next part. He talks about the personal dimension. We stopped here. Actually, we stopped here about talking about his personal interest in the subject. So he says that much of the personal investment in the study derives from my awareness of being an Oriental as a child growing up in two British colonies. And his study of Orientalism has been a kind of an attempt to invent the traces upon me, the Oriental subject of the culture whose domination has been so powerful a factor in the life of all Orientals. So he is trying to find out the traces of that cultural hegemony which had a powerful impact on their lives as Orientals. So, in the last part of the essay, he comes to his own how he projects this work as something which gives him personal pleasure to research upon. And then he talks about the current scenario. So he says that in this modern era there has been so many standardization, so many stereotyping which happens on TV. So even in this modern era, which is a postmodern era actually, there is we don't see something like breaking of stereotypes. Here, what we see is the opposite. That is, we see the reinforcement of the earlier stereotypes through different mediums. So, typing happens through TV, through films, and he says that it has been like further demonizing the mysterious Orient, which is something like getting aggravated basically by these three facts. First one is history of popular anti-Arab and anti-Muslim prejudice in the West. So there has been a history of this projection of Arabs and Muslims as terrorists, which we still see in TV, in films in particular. We see that always these Muslims, these Arabs, they are presented as they are presented as, or they are given a negative image, and always they are associated with terrorism. And along with that, this struggle between Arabs and Israeli Zionism. So there has been long struggle going on, all those Palestinian Israel issues. So you must be knowing that. So and the effect on liberal culture. And along with that, he says that there is a total absence of a cultural position which allow us to have a dispassionate analysis of Arabs or Islam. There is nothing like that. So we always have a prejudiced view about Arabs or Islam, and which totally takes us away from the truth, away from that dispassionate analysis. So, this is the current scenario according to Edward Said. So, Edward Said is actually concluding by drawing our attention to the changes in Orientalism across the centuries and
particularly after the 1860s, that is, in modern Orientalism. And he tries to say that the range of representations expanded enormously because of the expansion of colonialism and the developments in science. And it gave expanded scope and more refined techniques for receiving the Orient or producing the Orient. And he's trying to say that in the contemporary electronic postmodern world, there has been something like reinforcement of the stereotypes rather than what we may assume that during this postmodern world, what happens is more of a breaking of the stereotypes. But in the case of Orient, we actually see the reinforcement of the stereotypes. And he says that these three facts actually aggravates the situation. First one, the history of popular anti-Arab and anti-Muslim prejudice and the ongoing struggle between Arabs and Israeli Zionism and its effect on liberal culture. And third one is the total absence of a cultural position where we get to understand them or to analyze Orient in a dispassionate manner. That kind of position is not available. So these are the three facts which aggravates the situation. So he comes to the point. So being an Arab, it is indeed a personal project for the author. So the contemporary scenario is personal for the author who has also faced this kind of prejudices and racism, even though he was a noted academician. And he understands that this nexus of knowledge and power is actually creating the Oriental. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങി പറയുന്നത് the nexus of knowledge and power is producing the Oriental and in a sense obliterating him as a human being. So we never consider Oriental as a human being. We are actually producing, creating the Oriental. And he says that is therefore not for me an exclusively academic matter. So it is not an exclusively academic matter. It is indeed a personal project for the author who has also gone through these phases, these prejudices, these kind of subjugation. Yet he says that it is an intellectual matter for some very obvious importance. I have been able to put to use my humanistic and political concerns for the analysis and description of a very worldly matter, the rise, development, and consolidation of Orientalism. So, even though it is a personal project, it ignites his intellectual sense too, because he could use his humanistic and political concerns in this analysis and try to understand the rise, development, and consolidation of Orientalism. And this is the final paragraph where he talks about he is very optimistic. He has great hope from this book. His final comment is somewhat of a request to the reader that if a greater understanding of this topic is derived from the reading, then an unlearning of these processes of cultural domination can conceivably begin. So, his main aim is to bring about an unlearning. Unlearn what you have actually learned about the Orient. If this stimulates a new kind of dealing with the Orient, indeed, if it eliminates the Orient and Occident altogether, then we shall have advanced a little in the process of what Raymond Williams has called the unlearning of the inherent dominative mode. So, this is his hope from the book, that is, to
stimulate a new kind or stimulate a new perspective about the Orient, or more than that, he wanted to eliminate that difference between that margin between Orient and Occident, and he takes up the idea of Raymond Williams, who talks about unlearning of that inherent dominator mode ആയിരിക്കുന്ന ഇതിനെ അൺലേൺ ചെയ്യുക. അതാണ് ഞാൻ ഈ ബുക്കിലൂടെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാണ് this final idea in this introduction. So we come to the end of this topic. So I will add some more points. So these are the criticisms. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ സെയിലിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ചാണ്, ഓറിയന്റലിസത്തിനെ കുറിച്ചാണ്. പക്ഷേ ഓറിയന്റലിസത്തിനും അതിൻ്റെതായ ക്രിറ്റിസിസംസ് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സ്കോളേഴ്സ് ലൈക്ക് Ejaz Ahmad, who refers to the essentialist perspective of Edward Said's views on Europe. അപ്പോൾ ഇപ്പോ it is, he says that isn't it some kind of a reverse Orientalism? യൂറോപ്പിനെ പറ്റിയുള്ള ആ ഒരു ഇമേജ് ആണ് ഇവിടെ എഡ്വേർഡ് സെയ്ദ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതൊരു തരം റിവേഴ്സ് ഓറിയന്റലിസം അല്ലേ? അതായത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എഡ്വേർഡ് സെയ്ദ് യൂറോപ്പിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ എസെൻഷ്യലിസ്റ്റ് ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് അല്ലേ? അതൊരു തരം റിവേഴ്സ് ഓറിയന്റലിസം അല്ലേ? ആൻഡ് വെൻ യു കണക്ട് എസ്കിലിസ് ടു അമേരിക്കൻ ഇംപീരിയലിസം, സെയ്ദ് ഹിംസെൽഫ് ഇസ് എസെൻഷ്യലി ഡ്രോയിങ് ആൻ ഇൻഡെലിബിൾ ലൈൻ കോൾഡ് വെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന എസ്കിലിസിന് തുടങ്ങി അമേരിക്കൻ ഇംപീരിയലിസം വരെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എഡ്വേർഡ് സെയ്ദ് ചെയ്യുന്നതും ഈ പറയുന്ന ചെയ്യരുത് എന്ന് എഡ്വേർഡ് സെയ്ദ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ എന്നാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്രോയിങ് എ ലൈൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓറിയന്റ് ആൻഡ് ഓക്സിഡന്റ്. And there are criticisms, like there are a lot of misquotes and out of context quotations in this particular text. For example, the text starts with the statement. നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഞാൻ PDF തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കുക. It starts with the statement of Marx, like they can't represent themselves, they must be represented. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് we will be shocked because മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഈ പറയുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോട്ട് ഓറിയന്റിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് വരും. അപ്പൊ മാർക്സ് തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഇംപീരിയലിസത്തിന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇംപീരിയലിസം എന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുമോ? അത് വളരെ വളരെ ഓക്വേർഡ് ആയിട്ട് തോന്നും. ദാറ്റ് ഈസ് പേഴ്സൺ ലൈക്ക് മാർക്സ്. അപ്പോ അത് it was actually a kind of a out of context quotation. He was actually referring to giving out political representation to the unorganized French peasants. അപ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് പെസൻസിന്റെ കാര്യമാണ് മാർക്സ് പറഞ്ഞത്. ദാറ്റ് ദേ കാൺട്ട് റെപ്രസെന്റ് ദംസെൽസ്, സോ ദേ മസ്റ്റ് ബി റെപ്രസെന്റഡ്. അവർ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഫ്രഞ്ച് പെസൻസിന് റെപ്രസെന്റേഷനോ, അതായത് ഈ പറയുന്ന വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് ഇല്ല, അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ വളരെ ഒരു ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു ഈ ഒരു രീതിയിൽ വളച്ചൊടിച്ചത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ക്രിറ്റിസിസംസ് ഉണ്ട്. That is, Edward Said makes it seem like Marx is referring to some Orient. Actually, അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. And അവസാനത്തെ criticism, that he tried to discredit the whole generation of genuine Orientalist. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ പറയുന്ന ഓറിയന്റൽ സ്കോളർ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ക്രൂക്കഡ്, വളരെ വിക്കഡ്, അതായത് ഓറിയന്റിനെ ബുദ്ധിശൂന്യനായ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അൺസിവിലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഓറിയന്റൽ സ്കോളേഴ്സിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്രിറ്റിസിസം പറയുന്നത് അവര് എന്ന് പറയുന്നത് they have contributed much to the study of Orient. അപ്പോ ആ ഒരു സ്റ്റഡീസിനെ, ഓറിയന്റൽ സ്റ്റഡീസിനെ മുഴുവനായിട്ട് അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതല്ലേ എഡ്വേർഡ് സെയ്ദ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ട്. It is said that Orientalist almost became an abuse word after ഓറിയന്റലിസം. ഓറിയന്റലിസം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഓറിയന്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചീത്തയായ ഒരു പദവി എന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്നു. അപ്പോൾ these are the criticisms regarding Edward Said's Orientalism. We come to the end of this discussion
on Orientalism. I know this was a semester long discussion on colonialism, imperialism, post colonialism, and then we moved to Orientalism. I hope you got an idea about these concepts. Please do extra reading, and if you have any doubts to clear, please contact me. We will see for a live class for Orientalism. Thank you, girls. Have a nice day.